A particular lesson, I'll be describing about the Code of Ethics and Standards of Professional Conduct, which is the learning module 2 from CFA level 1 curriculum. এবং CFA level 1 curriculum আমরা যদি ethics পোর্শনটা দেখি তাহলে এই particular chapterটা is kind of redundant because most of the things that is being covered here will be covered in the next chapter, which is the Standards of Professional Conduct. So এই চ্যাপ্টারে আমরা জাস্ট বেসিক কিছু টকস অ্যাবাউট এথিক্স এবং মোস্টলি কোড অফ এথিক্স ওই পার্টটুকু আমরা পড়বো, বাকি সবকিছু পড়ার দরকার নেই বিকজ মোস্ট অফ দ্য থিংস উইল বি কাভার্ড ইন দ্য নেক্সট চ্যাপ্টার। সো এই পার্টিকুলার চ্যাপ্টার থেকে আমরা বেসিক কিছু কথাবার্তা রিগার্ডিং এথিক্স উইচ উইল বি অলসো রিডান্ডেন্ট বিকজ লাস্ট চ্যাপ্টারে ওই টপিকগুলো আলোচনা করা হয়েছে। সো সেইটা আমরা আলোচনা করব এবং এর পাশাপাশি আমরা জাস্ট কোড অফ এথিক্স পার্টটা এই পার্টিকুলার চ্যাপ্টার থেকে পড়বো। So CFA level 1 learning module 2 code of ethics and standards of professional conduct. So শুরুতে যে টপিক গুলো আছে regarding preface and different types of discussion regarding ethics সেগুলো আমরা we will ignore because এগুলো একটু redundant. So আমরা এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে স্ট্যান্ডার্ডস অফ প্রফেশনাল কন্ডাক্টের কথা বলা হয়েছে যেগুলো আমরা আসলে পরের চ্যাপ্টারে কভার করব। সো এই পার্টটা থেকে আমাদের খুব বেশি কিছু ডিসকাশন করার দরকার নাই। মোস্টলি আমরা এখানে কোড অফ এথিক্স এবং স্ট্যান্ডার্ডস অফ প্রফেশনাল কন্ডাক্ট এই পার্টটা আমরা কোড অফ এথিক্স পড়বো, স্ট্যান্ডার্ডস অফ প্রফেশনাল কন্ডাক্ট আমরা পরের চ্যাপ্টার থেকে পড়বো। সো আমরা যদি একটু গো থ্রু করি, আমাদের ফার্স্ট যে ডিসকাশনটা আলোচনা করা দরকার সেটা হচ্ছে যে why ethics matter. সো আমরা যখন এথিক্স এর কথা বলছি, লাস্ট চ্যাপ্টারে আমরা পড়েছিলাম যে এথিক্স ইজ এ সেট অফ মোরাল প্রিন্সিপালস এবং রুলস অফ কন্ডাক্ট যেটা আমাদেরকে প্রোভাইড করে রিগার্ডিং দ্য গাইডেন্স অফ আওয়ার বিহেভিয়ার। আমাদের বিহেভিয়ারটা কেমন হবে সেটা সম্পর্কে এই মোরাল প্রিন্সিপালস এবং রুলস অফ কন্ডাক্ট সেটা আমাদেরকে গাইড করে। এবং দেয়ার আর কোয়াইট এ ফিউ ওয়াইডলি অ্যাকনলেজড ফান্ডামেন্টাল এথিক্যাল প্রিন্সিপালস যেগুলো হচ্ছে আমরা যদি একটু দেখি যে অনেস্টি, fairness, diligence, care, and respect for others. These are the widely accepted or widely acknowledged fundamental ethical principles. আমরা যখন কোনো একটা কাজ করি আমাদের ইনভেস্টমেন্ট প্রফেশন রিলেটেড, তো তখন দেখা যায় যে we need to act with honesty, fairness, diligence, and care so that our decisions actually have a positive impact on other stakeholders in the economy. So not only does unethical behavior যদি আমরা করি that এইটা আমাদের যে নিজেদের পার্সোনাল রেপুটেশন বা আমাদের পার্সোনাল জব লস এগুলোতে যে ড্যামেজ করে বা আমাদের উপরে যে ফাইন ইম্পোজ করা হয় সেটা শুধু নয়, আমরা যদি আনএথিক্যাল বিহেভিয়ার করি তাহলে আনএথিক্যাল কন্ডাক্ট ফ্রম মার্কেট পার্টিসিপেন্টস অথবা যদি ইনভেস্টমেন্ট প্রফেশনালস এগুলো ওভারঅল ইন্ডাস্ট্রিকে ইম্প্যাক্ট করে এবং এটা ইট হ্যাজ আ নেগেটিভ কনসিকুয়েন্স অন ইনভেস্টর ট্রাস্ট। এবং অ্যাজ উই নো যে ট্রাস্ট ইজ দ্য মেইন কর্নারস্টোন অফ ইনভেস্টমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি। সো আলটিমেটলি দ্য ড্যামেজ অফ ট্রাস্ট অ্যাকচুয়ালি যেটা করে সেটা হচ্ছে ইট ইম্পেয়ার দ্য সাস্টেইনেবিলিটি অফ দি গ্লোবাল ক্যাপিটাল মার্কেটস অ্যাজ এ হোল। সো নট জাস্ট লোকাল মার্কেটস এটার কারণে এফেক্টেড হয়, গ্লোবাল মার্কেটটাও এটার কারণে এফেক্টেড হয়ে থাকে। সো নেক্সট আমরা দেখব যে ethics, society and capital market. So we would want to have a market that is fairly efficient এবং যেখানে ইনফরমেশন asymmetry কম। সো আলটিমেটলি যদি একটা মার্কেট এফিশিয়েন্ট হয় তাহলে that has a host of benefits to the people who are actually providing us the invested capital. So ultimately investors are provided with the opportunity to transfer and transform risk if there is an efficient capital market. So the capital market allows people to transfer risk, transform risk so that it helps to achieve their financial goals and financial objectives. এবং এটা কিভাবে সম্ভব হয়, এটা সম্ভব হয় যদি একটা অ্যাক্টিভ ক্যাপিটাল মার্কেট থাকে, তাহলে অ্যাক্টিভ এন্ড এফিশিয়েন্ট ক্যাপিটাল মার্কেট
serves as an information exchange. It creates different types of investment products, provide liquidity, and limit the transaction cost. So by giving you the access to information, by creating different investment products, by providing liquidity, and by limiting the transaction cost, একটা efficient market, একটা active market provide benefits to the people who are actually injecting capital in the economy, or who are actually forming capital. সো তার মানে হচ্ছে যে একটা ওয়েল ফাংশনিং যদি ক্যাপিটাল মার্কেট থাকে, তাহলে একটা ওয়েল ফাংশনিং ক্যাপিটাল মার্কেট এবং একটা ইফিশিয়েন্ট ক্যাপিটাল মার্কেট সিস্টেম, সেটা কিন্তু ইজ অলসো ডিপেন্ডেন্ট অন দি ট্রাস্ট অফ দি পার্টিসিপেন্টস। তার মানে আমাদের যে অ্যাক্টিভিটি গুলো থাকবে সেটা যেন পার্টিসিপেন্টদের ট্রাস্ট বিল্ড করতে হেল্প করে। সো ইফ ইনভেস্টার্স বিলিভ দ্যাট যে ক্যাপিটাল মার্কেট পার্টিসিপেন্টস অথবা ইনভেস্টমেন্ট প্রফেশনালস অ্যান্ড ফার্মস দে ক্যান নট বি ট্রাস্টেড, এরকম একটা বিলিভ যদি হয়, তাহলে মানুষ যে তাদের ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস আছে, তাদের যে ক্যাপিটাল ফর্মেশন হচ্ছে, এইটা দিয়ে তারা ইনভেস্টমেন্ট প্রফেশনালদেরকে বা ইনভেস্টমেন্ট মার্কেটকে তারা ট্রাস্ট করতে পারছে না। অথবা তাদের মধ্যে যদি এরকম একটা বিলিভ থাকে যে ক্যাপিটাল মার্কেটস আর আনফেয়ার, অথবা এই ক্যাপিটাল মার্কেটে যারা অনলি ইনসাইডার্স আছে, দ্যাট ইনসাইডার্স উইল বি beneficial from the capital market. Other people will not have the opportunity to trust the market and gain. In that case, and ultimately people will lose trust. They will believe that it won't help them, so they will be they will not be interested to provide capital to the market, so they will be unlikely to invest. অথবা তারা যদি ইনভেস্ট করতে রাজিও থাকে, সেক্ষেত্রে দে উইল ডিম্যান্ড ভেরি হাই রিস্ক প্রিমিয়াম, যেটা এফিশিয়েন্ট ক্যাপিটাল মার্কেটকে বা ক্যাপিটাল ফর্মেশনকে বা ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়েশনকে বাধাগ্রস্ত করবে। So because of that, there will be a decreased amount of invested capital, and that will reduce innovation, that will reduce job creation, because the corporates, those who will be in charge of innovating, those will be in charge of creating jobs, they will not be able to do that because of the lack of capital formation, and this will eventually hurt the economy and the society as a whole. So the reduced trust in the capital markets can also result in less vibrant, if not smaller, investment industry. So that's where ethics and standards, code of ethics and standards of professional conduct, these are extremely important. And this is not just important for the local market, it is also important for the global markets as well. So ethics for a global investment industry should be universal, and they should ultimately support the trust and integrity above acceptable local or regional customs or culture, because country to country, regional customs, country to country, the culture may vary, but there should be a widely acknowledged behavior, widely acknowledged rules and regulations that develop the trust and integrity of the capital market, not just local market, but also global markets as well. So because different countries may be at different stages of development, because of that, একদম exactly widely acknowledged বা one size fits off rules and regulation form করাটা difficult হয়ে যায়. So but yet the end goal must be to achieve rules, regulations, standards that support and promote the fundamental ethical principles on a global basis. So next, we will look into the capital market sustainability and the actions of one, which means individuals and firms also have to look at the indirect impacts of their actions. So যখন আমরা কোনো activities নেই, এটার একটা direct impact আছে, আবার এটার indirect impact আছে. So we should look into not just out the direct impact, but also the indirect impact. So the increasingly interconnected nature of global broader investment community. Today, the global capital market are actually interconnected. So the problem in one market can easily affect the other markets as well. So as a result, people need to understand that today's
investment professionals and their employers, they should consider the long-term health of the capital market as a whole as well. So apparently isolated and unrelated decisions, however, innocuous when considered on an individual basis. So each capital market participant should strive to be aware of how his or her actions or products actually have an impact on the capital market participants or in other regions or actions as well. So those in position of authority, তাদের ক্ষেত্রে এই বিষয়টা আরো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ একটা অর্গানাইজেশনে যে সকল ইনভেস্টমেন্ট প্রফেশনালসরা কাজ করে, পিপল ওয়ার্ক ইন ডিফারেন্ট হায়ারার্কি. So those who are in higher rank like C-level employees, they have increased level of responsibility. That's why এখানে বলা হচ্ছে যে যারা পজিশন অফ অথরিটি আছে, so they have special responsibility to consider the broader context because they have the ability to make decision. তাদের decision has an impact on the market. There will be a direct impact, there will be indirect impact. So they have to look at the broader context of the market sustainability in their development and approval of corporate policies, particularly those involving risk management and product development. এই সকল এমপ্লয়ীদের ক্ষেত্রে রেসপন্সিবিলিটিটা আরো অনেক বেশি. So they should be very, very careful whether their actions have very negative consequences in the long term কিনা, সেটা তাদের একটু দেখা is very important. So also whenever you are actually creating a compensation plan, so corporate compensation যে স্ট্র্যাটেজি গুলো আছে, এই স্ট্র্যাটেজি গুলো এমন হতে হবে যে আপনার compensation strategy should not encourage otherwise ethically sound individuals to engage in unethical or questionable conduct for financial gains. For example, আপনি এমন একটা compensation plan তৈরি করলেন যে compensation planটার ফলে দেখা যাচ্ছে যে it incentivizes unethical behavior. So even if someone is an ethical person, because of the compensation policy, that is actually directing them towards behaving unethically. So ethics, sustainability and proper functioning of capital markets are components of the same concept of protecting the best interest of all. So that's why investment professionals need to place the interest of the clients ahead of both investment professionals' own interest and their employers' interest as a whole. So এই কথাটা আমরা অনেকবারই পড়বো যে investment professionals need to place their clients' interest above their own interest and their employers' interest, and that's a key ethos of the action they will be taken. দেন আমরা দেখবো যে রিলেশনশিপ বিটুইন এথিক্স অ্যান্ড রেগুলেশন, এই পার্টটা লাস্ট চ্যাপ্টারেও ছিল, সো এই জায়গাতে একটু রিপিটেশন থাকবে. So what are the relationship between ethics and regulation? So আমরা অনেক সময় যে জিনিসটা করি যে we equate ethical behavior with legal behavior. So আমরা অনেক সময় মনে করি যে any behavior that is ethical that is also legal, but that's not the case. So if we are just following the law, so we must be acting appropriately, but sometimes ethical principles go beyond the laws. So যেমন laws and regulations এর কথা যদি আমরা বলি, তাহলে laws and regulations often attempt to guide people toward ethical behavior as well. So but they do not cover all the unethical behavior. So whenever a legal or regulatory framework is being set up, সেটা যে সব unethical behavior কে stop করতে পারে তা কিন্তু না. So ethical behavior is often distinguished from legal conduct, describing legal behavior as what is required and ethical behavior as conduct that is morally correct. So sometimes you are following laws, you are meeting regulatory requirements, but your activities may not be morally correct. That can happen. So ethical principles actually go beyond the legal rules, so go beyond that which is legally sufficient and encompass what is a right thing to do. So given many regulators lack sufficient resources as well to enforce all well-conceived rules and regulations, সব regulatory body তাদের যে sufficient resources থাকবে সেটা না. So they rely on regulatory framework to lead the charge in establishing ethical behavior.
সেটা যদি হয় সেক্ষেত্রে it has some challenges. So reliance and compliance with laws and regulation allows is insufficient to ensure ethical behavior of investment professionals or to create truly ethical culture in the industry. So inevitably, some individuals will succeed at circumventing the regulatory rules for the personal gain. So যেহেতু investment professionals often they might have some personal incentives or personal self-interest এটা সবারই থাকে. So some individuals who are behaving unethically, so they might succeed at circumventing the regulatory rules and to take advantage of their actions to their personal gains, which means they will not put, or if they do that, they are putting not their clients' interest above their own personal interest. So only the application of strong ethical principles at both the individual level and the firm level will limit such abuses. So knowing the rules and regulation to apply in a particular situation, although very, very important, but even if that is important, but it may not be sufficient to ensure ethical conduct. So individuals must be able to recognize areas that are prone to ethical pitfalls and to identify and process those circumstances and influences that can impair their ethical judgment. So next question চলে আসছে যে how we can apply an ethical framework, because laws, regulations, professional standards, and code of ethics that can guide ethical behavior. So it is actually guiding us to behave ethically, but individual judgment is critical. So individual judgment is a critical ingredient in making principled choices and engaging in an appropriate conduct. That is extremely important. So when we are faced with an ethical dilemma, so if an individual is facing with an ethical dilemma, so they must have a well set of principles so that their thought process can lead to best or equivocation and indecision, and at worst fraudulent conduct and destruction of public trust. এরকম কেস যদি তৈরি হয় সেক্ষেত্রে they must have a thought process that can lead to best decision. So establishing an ethical framework for an internal thought process prior to deciding to act is a very, very crucial step. So one has to have an ethical thought making process. So most investment professionals are used to making decisions from a business outlook, because whenever you are taking a decision, you are taking a decision from a business outlook. Your focus is on the profit and loss. Your focus is on increasing companies' net worth. But given the importance of ethical behavior in carrying out professional responsibilities, it is also critical to analyze decisions or potential conduct from an ethical perspective. So some activities might be profitable for your company, but may not be good for the overall market, and in the long term that will bite you back. So utilizing a framework for ethical decision making will help investment professionals effectively examine their conduct in the context of conflicting interests common to their professionals' obligations as well. So an ethical decision making framework is extremely important, and it may come from in many forms. For example, many forms, but it also should provide investment professionals with a tool for following the principles of the firm's code of ethics. So that's why knowing the code of ethics and following the code of ethics is extremely important. So firms need to be committed to as well. So there should be a commitment to ethics by firms. So a code of ethics risks becoming a largely ignored duty compilation if it is not truly integrated into the fabric of the business. মানে ফার্ম যদি এই বিষয়টাকে অ্যাডপ্ট না করে, ফার্ম যদি এই বিষয়টাকে গুরুত্ব না দেয়, just simply laying down some code of ethics and telling people that you should follow this, that will not achieve the ultimate objectives of the code of ethics. So the ability to relate an ethical decision-making framework
to a firm's code of ethics allows investment professionals to bring the aspirations and principles of code of ethics to life. So an investment professional's natural desire is to do the right thing. So you want to do the right thing, that must be reinforced by building a culture of integrity in the workplace. So আপনার firm must need to build a culture of integrity in your workplace so that people will be encouraged or people will be habitually take decisions that will uphold the integrity of the capital market. So development, maintenance, and demonstration of strong culture of integrity within the firms by senior management will actually create that scenario. So senior management will set the tone. So they may be the single most important factor, the culture, in promoting ethical behavior among the firm's employees. So adopting a code of ethics that clearly lays out the ethical principles that guide the thought process and conduct the the firm expects from its employees is a critical step. So a code of ethics is necessary but not sufficient. That is the mule idea. A code of ethics is necessary but it's not sufficient. So similarly, nurturing an inclination to do the right thing is very important. But simply nurturing an inclination to do the right thing will not be sufficient, will not match for the multitude of daily decisions that investment managers make. So we need to think. We need to have a process of thinking. We need to exercise ethical decision-making skills to develop the muscle memory. And that is necessary for fundamentally ethical people to make good decisions, despite they are in conflicts of interest. So just as coaching and practicing transform any people's natural ability, for example, an athlete who runs, so an athlete needs to coach, need to mentor. A player who plays, so they need to coach, they need to mentor. Similarly, every employee in the organization, they need to be coached, they need to be mentored, and senior managers has a responsibility to create a culture that encourage people to take decisions when they are in ethical dilemmas. They take the right action based on what will benefit the clients, what will benefit the overall capital market. So there are some activities that may be good for the business, but that might not benefit the clients, that might not benefit the overall capital market, and in turn that might not benefit the society as a whole. So there are ethical commitments from the CFA Institute as well. So CFA Institute একটা important goal is to ensure that the organization and its members, so organization and its members, তারা যেন promote করে, তারা যেন develop করে to follow করে highest ethical standards. So highest ethical standards টা যেন ডেভেলপ করা হয়, প্রমোট করা হয়, ফলো করা হয়, যেটা নিয়ে CFA ইনস্টিটিউট on an ongoing basis কাজ করে থাকে. So CFA Institute Code of Ethics and Standards of Professional Conduct, they are the foundation supporting the organization's quest to uphold the industry's high standards. That's why CFA কারিকুলামে আমরা CFA Code of Ethics and Standards of Professional Conduct আমরা অনেক ডিটেইলে পড়বো, যেটা এর পরে চ্যাপ্টার থেকে শুরু হবে, এবং প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডার্ডস এবং ওই স্ট্যান্ডার্ডস এর মধ্যে যে সাব স্ট্যান্ডার্ডস গুলো আছে সেগুলো আমরা অনেক ডিটেইলে খুব ভালো করে পড়বো উইথ এক্সাম্পল।